Yeah, team, let's get started with today's topic. Today's topic is all about the batch process. The next integration mechanism that we have seen, in one of the integration mechanism types. So first one is all about the messaging that we have covered in the last week, and yesterday also we have covered the messaging concept. And today, let us start about the batch process. First of all, what is the batch process? What is the use of it? And also what is the functionality, nature? So ఇవన్నీ మనం ఈరోజు చూద్దాం బ్యాచ్ ప్రాసెస్. Let us start with the batch process. Yeah. So first of all, batch process అంటే ఏంటి? It is a process that loads a set of a bunch of records and it process those records. అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని ఎట్ ఏ టైం ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసేది బ్యాచ్ ప్రాసెస్. సో బిజినెస్ కేస్ ఏంటి అంటే, లెట్స్ సే ఇన్ ద రియల్ టైమ్ బిజినెస్ సినారియోస్ లో మనకి చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. ద రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెటస్ వాళ్ళు ఒక బంచ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మనకి ఇచ్చేసి వీటన్నిటి ఒకేసారి ప్రాసెస్ చేయమంటారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ టైం డేటాబేస్లో క్రియేట్ అయిన క్లెయిమ్స్ అన్ని ఒకేసారి ప్రాసెస్ చేయాలి అని మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. అండ్ రిక్వైర్మెంట్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వీ షుడ్ గో విత్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. దట్ మీన్స్ టు ప్రాసెస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎట్ ఏ టైం, we need to go with the batch process. And batch process are two types. One is predefined batch process and the next one is custom batch process. So predefined batch process is nothing but the batch process that is given by the guideware. అసలు guideware internal గా ఇచ్చిందే batch process ని మనం predefined batch process అంటాం. And the batch process which is created by the customer is called as custom batch process. So these are the two types of batch processes that we have in the system. So now I will explain about the predefined batch processes. So let me navigate to the claim center. మనం క్లెయిమ్ సెంటర్ యూఐలో బ్యాచ్ ప్రాసెస్కి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ఆల్ట్ షిఫ్ట్ అండ్ టీ. వెన్ యూ ప్రెస్ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ అండ్ టీ, this will take us to the batch process info screen. Yeah, so this is the batch process info screen. This contains all the batch processes that are given by the guideware. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న స్క్రీన్ లో ఇవన్నీ బ్యాచ్ ప్రాసెసెస్ మనకి ఆల్రెడీ గైడ్వేర్ ఇంటర్నల్ గా ఇచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఆల్ దీస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీడిఫైన్డ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ బికాస్ దీస్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఫ్రమ్ ద బేస్ ప్రోడక్ట్ గివెన్ బై ద గైడ్వేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అందుకే వీటన్నిటిని ప్రీడిఫైన్డ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే, జనరల్ గా a batch process, it provides for the processing of a batch of items sequentially, one after the other. So ఒక బ్యాచ్ ప్రాసెస్ లో ఒక సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అన్నిటిని పిక్ చేసుకొని ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్, ఇట్ ప్రాసెస్ ద రికార్డ్స్ వన్ బై వన్. And this batch process is a background process to perform an action without any manual intervention. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే, if you look at the next schedule run, this means this batch will run as per the schedule without any manual intervention. మనం UI కి వచ్చేసి ఇక్కడ రన్ క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. This will run when you schedule it. As per the scheduled time, this batch process will run in the UI. So this is a schedulable batch process and which can be also run from the UI. This is a UI runnable, schedulable. And also there are few cases where we can run this batch process from the third party system. థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ నుంచి కూడా మనం బ్యాచ్ ప్రాసెస్ రన్ చేయొచ్చు. సో దోస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ API రనబుల్. యూజింగ్ ద API calls and API operations, we can run this batch. So now I will clearly explain you the steps that are involved in the batch process. So for now, we all know that batch process are scheduled and they are run by the third party system using the API. That means API runnable and also UI runnable. We can run it from the UI also. These are the categories of a batch process. And next, batch process is again an important interview concept. వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే, what is a batch process?
how can you create a new custom batch process అని చెప్పి steps explain చేయమంటారు. So now I will explain you the steps. So before explaining the steps, I will cover some functional area. Okay, functional గా నేను మీకు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇస్తాను. So how it works is, let us say there are 4,000 claims in my application. Okay, 4,000 claims ఉన్నాయి. Out of 4,000 claims, 3,000 claims open ఉన్నాయి. Okay, and 1,000 claims are closed. Okay, now the question here is, on 3,000 claims, okay, on 3,000 claims, business requirement is to create the activities to let the user know that this claim is open. Okay, so business requirement ఏంటి అంటే, on the 3,000 open claims, they needed an activity on all the open claims to let the user know that this claim is open from so and so days. Okay, so this is the business requirement. So a business requirement ని fulfill చేయడానికి what we can do is, first thing, we have an option of running the data change script. ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకొని ఈ క్లెయిమ్స్ అన్నిట్లో యాక్టివిటీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ అన్ హెక్టిక్ ప్రాసెస్ బికాస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద యాక్టివిటీ ఆన్ ఈచ్ క్లెయిమ్. ప్రతి ఒక్క క్లెయిమ్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది యాక్టివిటీ మాన్యువల్గా. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ బ్యాచ్. ఒక బ్యాచ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ని షెడ్యూల్ చేస్తే at some point of time, at some point of day, that batch triggers, and when the batch triggers, we can implement the logic in such a way that we can create the activity on all the open claims. So this is one of the requirement in the real-time requirement that we have. And next, so now I'll clearly explain you the steps that are involved in creating a batch process, the custom batch process. So far functional గా మీకు అర్థమైందా అండి టీమ్? Okay. So now I will explain you the steps involved in creating a batch process. Okay. So there are 5 steps. First step is adding the type code in the batch process type list. Okay. So first step is adding the type code in the batch process type list. So మనకు type list తెలుసు. Whatever the batch processes that you are seeing on my screen are coming from a type list called batch process type list. So I will show you how it looks like. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టైప్ లిస్ట్ అండి. మీరు ఇక్కడ చూస్తే యాక్టివిటీ ఎస్కలేషన్, ఆర్కైవ్ ఐటమ్ రైటర్, బల్క్ పర్చేస్ ఇలా ఉన్నాయి కదా. సేమ్ కేస్, యాక్టివిటీ ఎస్కలేషన్, బల్క్ పర్చ్, ఆర్కైవింగ్ ఐటమ్ రైటర్. సో దీస్ ఆర్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టైప్ కోడ్స్ దట్ ఆర్ స్టోర్ ఇన్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టైప్ లిస్ట్. సో మనం కొత్త బ్యాచ్ ఏదైనా రాసుకోవాలి అంటే వీ షుడ్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టైప్ లిస్ట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ categorizing the batch process like below. So ఎలా categorize చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ వన్, మనం we can run it from the UI, right? UI, if you look at the batch processes, ఇక్కడ బటన్ ఉంది UI నుంచి రన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి. I'll scroll down. See, there are no buttons here. That means we should make the batch process, we should categorize the batch process as UI runnable first. And next one is, as we can run from the third party, we can categorize the batch process as API runnable, right? And next is schedulable. So these are the so these are the 3 major categories that we can have on a batch process. So మనం ఫస్ట్ కస్టమ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టైప్ కోడ్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి టైప్ లిస్ట్ లో. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కేటగరైజ్ చేయాలి. Okay, so once that is categorized, once that is categorized, in the third step, what we need to do is we need to create a custom class. Custom class for
our own batch process that implements the out of the box base batch process class, right? Yep. So once categories అయిపోయినాయి, categories చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ is creating a custom class. What is this class used for? This class is used for all the logic to be written in this class so that whenever the batch is run, that batch will call the functions inside this class. మనం ఈ క్లాస్లో ఏదైతే లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటామో ఆ లాజిక్ ని కాల్ చేస్తుంది బ్యాచ్ ప్రాసెస్ బిహైండ్ ద సీన్స్. సో వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ దిస్ క్లాస్ విల్ గెట్ ఇన్వోక్డ్. అప్పుడు మన లాజిక్ ఏంటి, క్రియేటింగ్ ద యాక్టివిటీస్ ఆన్ ద ఓపెన్ క్లెయిమ్. సో మన లాజిక్ ట్రిగర్ అయ్యి దట్ విల్ క్రియేట్ ద యాక్టివిటీస్ ఆన్ ఆల్ ద క్లెయిమ్స్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ a custom class which needs to be created for this specific batch process, right? So once this is done, call the class in process plugin. So we have a plugin called process plugin. This plugin is used and this plugin is responsible to trigger all the batch jobs in the claim center. మన custom class ని కూడా we should call that class in the process plugin because this is the responsible plugin to trigger all the batch jobs, right? So once this is done, in the last step we need to schedule it. So these are the 5 steps of batch job creation. And this is an interview question. ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ అడుగుతారు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ అని అడుగుతారు. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ వీ కెన్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 5 steps. So I'll take a pause here. Do you guys have any doubts on this one before we get into the technical things? Okay. So if no doubts, let me. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్. Yeah. ఒక్కసారి హలో హలో అని ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒక్కసారి చెప్తారా? హలో ఎస్ అండి. హలో ఒక్కసారి పాసిబుల్ అయితే ఒక్కసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అనే కేటగిరీ స్టెప్స్ ఒక్కసారి? Yeah, sure. So steps to create a batch process is, first of all, we need to add it to the type list. మీరు ఇక్కడ UI లో మీరు చూస్తున్నారు కదండి లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసెస్. ఈ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అన్న ఒక టైప్ లిస్ట్ లో ఉంటాయి. ద టైప్ లిస్ట్ వి కాల్ యాజ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టైప్ లిస్ట్. If you want to create a new batch process, you need to add your new batch process into this type list. That is our first step. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ దీంట్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత we need to categorize it. Categorization is nothing but how are you running the batch? Is it from the UI? Is it from the schedulable? Or is it from the third party system, that is API runnable? So ఈ 3 categories మనం newly added batch process పైన సెట్ చేసుకోవాలి, right? So once that is done, we need to create our new logic. How can we create a new logic? ఆ new logic ని మనం క్లాస్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలి, creating a custom class. And we should implement our own logic inside this custom class. So once the logic is implemented, we need to call this class in the process plugin, because process plugin is the main plugin that is responsible to trigger the batch process, all the batch process in the claim center. That is the use of the process plugin. So once the class is called in the process plugin, in our last step, we need to schedule the batch process, because మీరు categories లో schedulable అని రాశారు కాబట్టి we need to schedule the batch process. We have a file called scheduler config.xml file to schedule the batch process. So these are the main steps that we should consider while creating the batch process, custom batch process. So any doubts on? I'll show you now technically how can we create this batch process. Yeah. So let me go back to the studio.
Yeah. Now let us say మనం ఒకటి క్రియేట్ చేద్దామండి బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద సేమ్ రిక్వైర్మెంట్. ఇదే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అనుకొని ఒక బ్యాచ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఎలా క్రియేట్ చేద్దామంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్? Adding the type code in the batch process type list. So see, look at this one, the third one, batch process or the training batch process. This is the newly added one. So then ఎలా యాడ్ చేయాలి అంటే, right click on the type code. What I will do is, first of all, సో మనకి టైప్ లిస్ట్ లో టైప్ కోడ్ ఎలా యాడ్ చేయాలో తెలుసు. సో బై సెలెక్టింగ్ ద టైప్ కోడ్, ఐ క్లిక్ యాడ్ బటన్. దిస్ విల్ యాడ్ వన్ టైప్ కోడ్, రైట్? సో హియర్ I will add check, for example, batch process type name and the description add చేయాలి. And please remember, you should not give any spaces like this in the code. Code లో spaces ఇవ్వద్దు. If you want, you can give the spaces either in the name or the description, but code లో మాత్రం spaces ఇవ్వద్దు. This is common for all the type codes and the type lists. So once this is done, we need to categorize it. Categorization ఎలా చేస్తారు అంటే, as we all know, right click on the type code, add new category. Okay, so categoryలో we have another type list called batch process type usage. సో దీంట్లోనే UI runnable, API runnable, schedulable అని చెప్పి 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. So you should select accordingly. So now this is API runnable. I will add one more category, batch process type usage, schedulable. So schedulable కి పెట్టేసాను. And next I need to add one more category. One more category that is for API runnable. See, so these are the 3 different categories that are added, that can be added based on the requirements. And these are the 3 commonly used categories for any batch process. Okay, so for our batch process also, I have categorized into schedulable, UI runnable, and API runnable. If you look at the name, this is the training batch. That means the batch process which we are going to add. ఈ batch process లో 3 categories. One is schedulable, UI runnable, API runnable. So these are the 3 categories for any batch process, right? So now first 2 steps are done. Now going into the third step. What is the third step? Third step is to create a custom class for the batch process. మనం ఈ batch process కోసము we need to create a custom class. So how can we create a custom class first? Okay, so custom class ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే, యూ షుడ్ గో టు ద ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. మీరు ఇక్కడ కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా, కొత్త ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా అనే డైలమాలో ఉంటారు. సో వీ డోంట్ నీడ్ దట్ డైలమా, బికాస్ ఎగ్జిస్టింగ్ మీరు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తుంటారో ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఆల్రెడీ సెట్ ఆఫ్ కస్టమ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసెస్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. ఆల్రెడీ ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది, ప్రీడిఫైన్డ్ ఫోల్డర్. మనం జస్ట్ ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళేసి యూ షుడ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, క్రియేట్ న్యూ క్లాస్. ఓకే, న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఐ విల్ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ క్లాస్. ఓకే, సో ఐ విల్ గో హియర్, న్యూ క్లాస్. ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద నేమ్. ఐ విల్ గివ్ ద నేమ్ యాజ్ చెక్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అని ఇస్తాను. ఓకే, సో వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్, ఓకే, extend. So as I've told you, create a custom class that implements the out of the box base batch process class. So what we need to do is, this is the base batch process given by the Guidewire. మీరు ఏ బ్యాచ్ ప్రాసెస్, కస్టమ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఏది క్రియేట్ చేసా కూడా you should implement or extend the base batch process. So once this is extended, system will ask for implementing the methods. Okay, when I click on this one, see, these are all the different methods that system is asking us to implement. What I will do, I will click OK. System do work implement చేస్తుంది. Do work is one of the main function which which has the only logic to execute the batch process. Yeah. So these are errors వచ్చినప్పుడు మనం we should create on that one. System will automatically create the constructor. So what is the parent type of this constructor? Batch process type.
training batch. Okay. So this is how we can add the constructor, protected constructor, and next do work. Do work loకి వచ్చేసిన తర్వాత, as I've told you, this is the main function of any batch process. వాళ్ళు అడుగుతారు, what is the function that you override in the batch process class అని చెప్పి. Then we can explain them that we have a function called do work function, and that is the main function for any batch process, and we need to implement the logic inside the base batch, inside the do work function only. Okay, so I'll delete this one. Yeah, so this is the exact base process, the main class. So do work, right? So mana requirement enti, on every open claim we should add, right? We should add an activity. We should trigger an activity on all the open claims. So the same logic I will implement here inside the do work function. So do work main function కాబట్టి do work లోనే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నానంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద లైన్ 19, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ క్వెరీ. మనం జనరల్గా రాసే క్వెరీ. వాట్ హ్యావ్ డన్ ఇస్ గైడ్వేర్ డాట్ ఏపీఐ డాట్ డేటాబేస్ డాట్ క్వెరీ డాట్ మేక్ క్లెయిమ్ ఎంటిటీకి క్వెరీ రాసుకొని ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆల్ ద ఓపెన్ క్లెయిమ్స్ విచ్ హ్యాస్ ద స్టేట్ యాజ్ ఓపెన్ అండ్ ఐమ్ సెలెక్టింగ్ ఇట్. సో ఇక్కడ నాకు అన్ని సిస్టంలో ఉన్న ఓపెన్ క్లెయిమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఓపెన్ క్లెయిమ్స్ వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద యాక్టివిటీ ప్యాటర్న్ by this line, activity pattern dot finder dot get activity pattern by code. I am passing the activity pattern code. So business, when you are working in the real time, business will give you this activity pattern code. So you don't need to worry about it. మనకు వాళ్ళే కోడ్ ఇస్తారు. So we will use the same code given by them in this to retrieve the activity pattern. So once this pattern is retrieved, the next important thing is I will open one batch process. Uh, all records. Okay. Yes. So if you look at this one history, this is a sample record అండి. Sample batch process ని ఓపెన్ చేశాను. దీంట్లో హిస్టరీ కనుక మీరు చూస్తే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద హిస్టరీ అండ్ సెలెక్ట్ ఆల్ యాజ్ ది ఆప్షన్, యు ఆర్ సీయింగ్ ద ఆపరేషన్స్, రైట్? ఎన్ని ఆపరేషన్స్, ఐ మీన్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ని పిక్ చేసుకుంది, ఎన్ని రికార్డ్స్ ప్రాసెస్ అయినాయి అండ్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఫెయిల్ అయినాయి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద కౌంట్ దట్ వీ నీడ్ ఆల్ ద టైమ్. ఎందుకంటే మనకి మానిటరింగ్ పర్పస్. ఇప్పుడు 3000 రికార్డ్స్లో ఎన్ని రికార్డ్స్కి యాక్టివిటీ వచ్చింది, ఎన్ని రికార్డ్స్ ఫెయిల్ అయినాయని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? Until or unless we configure these operations and failed records. Correct? So same case, this operations is nothing but operations expected parameter. So this is given by the guideware. మనం ఎక్కడ ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You can straight away add like operations and click చేయగానే you will see this one. Okay, so operations expected లో I am adding all the count of records. ఎందుకంటే మనకి సిస్టమ్ ఎన్ని కౌంట్స్ ని పిక్ చేసుకుంది తెలియాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో దట్ వీ కెన్ సీ ద రికార్డ్ నెంబర్ హియర్ ఇన్ ద ఆపరేషన్స్ టైమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ డన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ checking whether the claims count is not equal to 0 or greater than 0. అప్పుడే for every claim, and this here comes our main logic. And to trigger the activity, as I've told you, let's go back to the bundle concept classes. మనం బండిల్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు న్యూ బండిల్స్ ఎక్కడెక్కడ రాయాలో నేను మీకు చెప్పాను. ఐ హావ్ గివెన్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ వేర్ వీ కెన్ యాడ్ ద న్యూ బండిల్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ టు యాడ్ ద న్యూ బండిల్స్ ఇస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ క్లాస్. ఓకే, సో అప్పుడు నేను చెప్పాను. So same case falls here. This is the batch process class and we need to use the new bundle to commit the data into the database. So what I'm exactly doing here, in batch process lo there are two mechanisms. I will show you. Two mechanisms. So first mechanism is process all the records into the bundle. Okay. And the next step is process one by one to the bundle. So these are the two mechanisms. Okay, batch process. So these are the two methods that we can process the records. So first process ఏంటి అంటే process all the records into the bundle. సో ఈ లైన్ చూసిన తర్వాత మీకు ఏమర్థమైందండి టీమ్? వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్?
ఓకే. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ అంటే మనం బండిల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, బండిల్లోకి అన్ని రికార్డ్స్ని ఒకేసారి పంపడం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాసింగ్ వన్ బై వన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ టు ద బండిల్. సో అన్ని రికార్డ్స్ని బండిల్లోకి ప్రాసెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. లెటర్స్ మనకు 3000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. సో 3000 రికార్డ్స్ ఒకేసారి బండిల్లోకి పంపించిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే బండిల్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. బండిల్ విల్ స్టార్ట్ ప్రాసెసింగ్. ప్రాసెస్ అవుతున్నప్పుడు లెటర్స్ 3000 రికార్డ్స్లో, రైట్, అవుట్ ఆఫ్ 3000 రికార్డ్స్ బండిల్లో ఉంటాయి. 3000 రికార్డ్స్లో 2998 రికార్డ్స్ వరకు సక్సెస్ఫుల్గా ప్రాసెస్ అయినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ 2999 రికార్డ్ ప్రాసెస్ అవుతున్నప్పుడు when we process the రికార్డ్స్ అన్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ లెటర్స్ 2999 రికార్డ్స్కి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, వెన్ 2999 రికార్డ్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాసెస్డ్, దీనికి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మ్, ముందు ప్రాసెస్ అయిన 2998 రికార్డ్స్ అన్ని కూడా రోల్ బ్యాక్ అవుతాయి. వై? బికాస్ వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ టు ద బండిల్ ఎట్ సేమ్ టైం. Okay, so that is the use of, that is the drawback of using all the records into the bundle at a time. So అందుకే this is not a recommended method, and the recommended method is processing one record by record into the bundle. So ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఒక రికార్డ్ వచ్చి బండిల్లోకి వచ్చి ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ రికార్డ్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ సెకండ్ రికార్డ్ వస్తుంది, ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో థర్డ్ వస్తుంది, ప్రాసెస్ అయిపోతుంది, ఫోర్త్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. అట్లా 2998 రికార్డ్స్ అన్ని ప్రాసెస్ అయిపోతాయి. ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత లెటస్ సే 2999కి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? వెన్ 2999 is error out, system will only remove this record from the bundle, అండ్ రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ అన్నిటిని టచ్ చేయదు. ఓన్లీ ఈ రికార్డ్ని మాత్రమే బండిల్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ 3000 record will process. So if we go with this bundle, the operations expected would be 3000. Okay, operations completed would be 2999. Okay, on operations failed will be one record fail అయింది. So this is the use, this is the main advantage of going with this approach. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ దీంట్లో కనుక చూస్తే మనకి ఆపరేషన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 3000 ఉంటాయి, ఆపరేషన్స్ ఫెయిల్డ్ కూడా 3000 అయిపోతాయి, ఎందుకంటే వీఆర్ పాసింగ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ టు ద బండిల్ ఎట్ ఏ టైం. ఓకే, అండ్ దిస్ వుడ్ బి జీరో, ఆపరేషన్స్ ఫెయిల్డ్ వుడ్ బి జీరో. So these are the two mechanisms, and this is the advantage and disadvantage of using one single function or one single method. So the approachable or the recommended mechanism or the process is this one, processing one record at a time into the bundle. So the same case I'm using here. For every claim, what I'm doing is, for every claim I'm adding the claim object into the bundle. Okay, and claim object bundle లో యాడ్ చేసిన తర్వాత I'm trying to create an activity. Okay, so here ఎవ్రీ బండిల్ బండిల్లో ఎవ్రీ క్లెయిమ్ యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ యాక్టివిటీ ఆన్ ద క్లెయిమ్ యూజింగ్ ద ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, క్రియేట్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ ప్యాటర్న్. ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ 2 parameters. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ది ఎక్స్పోజర్ ఆబ్జెక్ట్, వీ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ null, and next one is the activity pattern. So using this line number 27, we are creating the activity, and we are assigning the activity to the claim adjuster and the claim assign group, and here I am incrementing the operations completed. So ఇది ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నా అంటే టు ఇంక్రిమెంట్ ద ఆపరేషన్స్ కంప్లీటెడ్. మనకి ఎన్ని ఆపరేషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయో తెలియాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫంక్షన్ అండి, we did not implement anything. So how this works is increment and click చేయగానే see, these are the options that we get. So I will use increment operations completed, and try పెట్టాం కాబట్టి we use catch block. Catch block లో if there is any error we are catching it, and catch block లో ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయో తెలియాలి కాబట్టి I am using this increment operations failed. So by doing this, system will calculate what is the count of operations that are expecting, ఎన్ని complete అయ్యాయి, ఎన్ని fail అయ్యాయి, and if failed what is the error message. So these are
the logic that we can implement in the batch process. And this is the recommended way of using the batch process. So now I will show you how this look like in the UI. యూఐలో ఎలా కనిపిస్తుందో చూస్తా. సో నెక్స్ట్ వేర్ ఆర్ వి ఎగ్జాక్ట్లీ? యా. సో థర్డ్ స్టెప్ అయిపోయిందండి. థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్ క్లాస్, దట్ ఈస్ డన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఈస్ కాల్ ద క్లాస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ప్లగ్ఇన్. Yeah. So the next step is calling the class in the process plugin. So as I've told you, process plugin is responsible to trigger all the batch processes. And this is again an important question. Process plugin లో మీరు ఏ ఫంక్షన్ లో మీ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ని కాల్ చేస్తారు అని అడుగుతారు. సో ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ క్రియేట్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్. Okay, so this is the function in which we can call the batch process. So how can we call the batch process is switch case ఉంటదండి. ఆల్రెడీ డిఫైన్ స్విచ్ కేస్ ఉంటుంది. ఈ స్విచ్ కేస్ లో మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవాలి. కేస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టైప్ ట్రైనింగ్ అయితే we need to return the new class, the class which we have created already. When the moment I click on this one, system navigates to this class. And next thing is scheduling the batch process. So as I've told you, we have a file called scheduler config.xml file. ఓకే, సో ఈ స్కెడ్యూలర్ కాన్ఫిగ్ XML ఫైల్ ఏం చేస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఆల్ ది స్కెడ్యూలింగ్స్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెసెస్. ఏ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఏ టైంకి రన్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు రన్ అవ్వాలి అనేది మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం స్కెడ్యూల్ చేస్తున్నాం బ్యాచ్ ప్రాసెస్ని ఇలా. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ షుడ్ గివ్ ద ప్రాసెస్ షెడ్యూల్ యాజ్ ద ప్రాసెస్ నేమ్. దిస్ ఈస్ ద టైప్ కోడ్ ఆఫ్ అవర్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్. మనం క్రియేట్ చేసిన టైప్ కోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ వి నీడ్ టు షెడ్యూల్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. ఏ టైంకి రన్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఇలా పెట్టుకుంటాం. సో లెట్ అస్ సే మన బ్యాచ్ ప్రాసెస్ డైలీ 4 o'clock రన్ అవ్వాలి అనుకోండి. సో వీ షుడ్ గివ్ ద హవర్స్ ఎస్ 4 o'clock. సో హవర్స్ 4 o'clock, మినిట్స్ అంటే మినిట్స్, ఏ మంత్లో రన్ అవ్వాలి, ఏ డే రన్ అవ్వాలి, ఏ డే ఆఫ్ వీక్ రన్ అవ్వాలి అనేది కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ క్లియర్గా. సో మనం సింపుల్గా మన బ్యాచ్ ప్రాసెస్ 4 o'clock రన్ అవ్వాలి కాబట్టి వీ షుడ్ షెడ్యూల్ ఇట్ ఇన్ ద షెడ్యూలర్ config.xml at 4 o'clock. This is the last step of creating a custom batch process. So now I will show it in the UI. UI లో మనం alt shift కి వచ్చేసిన తర్వాత సో దిస్ ఈస్ అవర్ న్యూ బ్యాచ్ ప్రాసెస్. సి మనం దీన్ని కేటగరైజ్ చేసినట్టు దిస్ కెన్ బి రన్ ఫ్రమ్ ద UI. దిస్ ఈస్ షెడ్యూల్డ్ ఆల్రెడీ 4 o'clock రన్ అవుతుంది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ this can be run from the third party also. That means API runnable. So what I will do is I will simply run the batch process. Okay, batch process, see this is getting executed and this is completed. So complete అయింది. I will scroll down to see the history. ఓకే, హిస్టరీకి వచ్చాను. ఇక్కడ చూస్తే టుడే బ్యాచ్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్టెడ్ 10:48 AM కి రిక్వెస్ట్ చేసాము. ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, కంప్లీటెడ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. మనం యూఐ నుంచి రన్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ షెడ్యూల్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షెడ్యూల్డ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, సిస్టమ్ విల్ automatically trigger it saying that this is a scheduled job. ఓకేనా అండి? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఆపరేషన్స్. సి 2 ఆపరేషన్స్ మాత్రమే పిక్ చేసుకుంది. దట్ మీన్స్ 2 క్లెయిమ్స్ పిక్ చేసుకుంది అండ్ 2 ఆర్ సక్సెస్. నథింగ్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్ రన్స్. అండ్ ఐ విల్ షో యూ హౌ వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ దిస్ ఇన్ ద UI. ఐ విల్ గో టు ద క్లెయిమ్. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? టు క్రియేట్ ద యాక్టివిటీస్, రైట్? సి activity created from training 3. This is the new pattern that we have created the activity. Okay, and this will create the activity. Okay, so this is how we can make use of a batch process. Simple. And the next schedule is, see the next schedule of the batch process is at 4 AM of 9/17. Okay, Nandi. So that is how we can implement the batch process, the custom batch process. You got it, team?
So do you have any questions on this batch process? Team, any other doubts on this batch process? Hi Kranti, Venkat this side. Hey, hi, Venkat. Like on an average మనకి ఈ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టాస్క్లు వస్తుంటాయండి ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే జనరల్ ఎక్కువ గా రావండి. రేర్గా రేర్గా వస్తాయి ఓకే మనకి. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం అడుగుతారు. ఓకే 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 ఫైన్. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా అంటే సినారియో బేస్డ్ వెళ్తే ఆ, ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పుడు క్లెయిమ్ సెంటర్లో మనం బ్యాచ్ ప్రాసెస్ నడిపేంత ఆ, అంటే సినారియో ఎక్కడ మనకి యూజ్ అంటే ఏదైనా డేటా బ్యాకప్ కోసం అట్లా అలాంటి కేసెస్లోనా? ఐ మీన్ ప్రాసెస్ చేయడానికండి. ఇప్పుడు మ్, ఒక సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ పైన ఒక డేటా అప్డేట్ అవ్వాలి అనుకోండి. మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓకే అప్డేటింగ్ ఓకే ద గోట్ రికార్డ్ ఇట్. బై రికార్డ్, మనం బ్యాచ్ ప్రాసెస్ రాసుకొని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఇది ఒక ప్రాసెస్. ఓకే సో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ మీద ఎఫెక్ట్. ఎస్, మల్టిపుల్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. కరెక్ట్. ఓకే ఎస్ అండి. అండ్ ఇది మనకి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా అయితే రాదండి. వెరీ రేర్ కేస్. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కదా, ఆ, నా ఆ, నేను ఇప్పటివరకు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఒక 5 అంతే, 5 to 6. ఓకే సో చాలా తక్కువ కంపారిటివ్లీ విత్ ఎనీ అదర్ ప్రాసెసెస్. ఓకే. బట్ ఇది కొంచెం సింపుల్ గానే ఉంటుంది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవడానికి. ఈ స్టెప్స్ మనకు మెయిన్ తెలిస్తే. గా స్టెప్స్ ఫెమిలియర్ అయిపోవాలండి, వన్ బై వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ. వన్. అదే ప్రాబ్లం. అదే అంటే అదే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఆ స్టెప్స్ ఫెమిలియర్ అయిపోవాలి, అప్పుడే ఈజీ అనిపిస్తుంది. అవునండి, కరెక్ట్. ఎస్. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి బ్యాచ్ ప్రాసెస్ని. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద మెయిన్ టైం, నేను డ్రైవ్లో ఇంటిగ్రేషన్, ఓకే, న్యూ ఫోల్డర్స్, ఓకే అండి, బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో ఐ విల్ యాడ్ ద ఫైల్స్. ఓకే, స్కెడ్యూలర్ కాన్ఫిగ్. దిస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ప్లగిన్. ఓకే, అండ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టైప్ లిస్ట్. సో ఫస్ట్ మనం బ్యాచ్ ప్రాసెస్ టైప్ లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వీ షుడ్ క్రియేట్ ద కస్టమ్ క్లాస్. We should call this class in the process plugin, and at the last we should configure, schedule it in the configurations. Yes. So these are the steps, and so what I will do is I will give access to all of you.
ఎస్ అండి. సో ఈ బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ రిఫర్ దిస్ వన్. Got it, అండి. So this is how we can implement the batch process. So I'll take a pause here. Yeah. Any other doubts, team? Sirisha, Jashwant, Hemsundar, Bharat. నవనీత్ అండ్ లలిత, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నో క్రాంతి గారు, బట్ నాకు రెజ్యూమ్ అది క్రియేట్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసుకుంటాను. షూర్ షూర్ అండి. ఓకే. అండ్ ఆల్సో జస్ట్ మినిట్ టీమ్, నేను ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేశాను బ్యాచ్ ప్రాసెస్. ఐ విల్ షేర్ దిస్ విత్ యూ. యా. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి టీమ్ ఇన్ ద మీన్ టైం? టీమ్
యా మీకు ఒకసారి వాట్సాప్ చేస్తే చూడరా డాక్యుమెంట్ టీమ్. So this document clearly has the batch process అంటే ఏంటి అని. And in tomorrow's session, let us talk about the next type. Work queue అని ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. Let us talk about that in the tomorrow's session. Yeah. So got it, team. If you have any doubts, you can ask me. Or else go through the document. దాంట్లో డాక్యుమెంట్ చూడండి. దట్ హ్యాస్ ఏ శాంపుల్ ప్రాసెస్ అండి. దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్ అదే ప్రాసెసా అని కాదు, ఎగ్జాక్ట్ అదే బ్యాచ్ ప్రాసెసా, ఎగ్జాక్ట్ అదే టైప్ కూడా అని కాదు. దట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ శాంపుల్ వన్. దాంట్లో క్లియర్గా స్టెప్స్ పెట్టాను. గో త్రూ ద డాక్యుమెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ రిఫర్ దిస్ రికార్డింగ్ విచ్ I will be sharing right after this call. Go through this recording, practice in your local missions, and come up with the questions, team. Okay, I'm stopping the recording.